Hello children, welcome to our channel Physics B. My name is Sarvesh and I hope you are all doing good. So today ఒక కొత్త టాపిక్ డిస్కస్ చేద్దాం. సో ద టాపిక్ నేమ్ ఈస్ రైట్ థిన్ ఫిల్మ్ ఇంటర్ఫియరెన్స్. మీకు అర్థమైపోయి ఉండాలి ఈ పాటికే ఆఫ్టర్ సీయింగ్ దీస్ బ్యూటిఫుల్ ప్యాటర్న్స్, బ్యూటిఫుల్ కలర్స్ సో విచ్ ఆర్ ఆబ్టైన్డ్ బై రిఫ్లెక్షన్. మీరు బయట నుంచి చూస్తే, బబుల్ లోపల నుంచి చూస్తే ఇట్ విల్ బి ఆబ్టైన్డ్ బై ట్రాన్స్మిషన్ ఆఫ్ లైట్. సో ఓకే, వి విల్ డిస్కస్ వాట్ అండ్ వాట్. సో మీరు ఎక్కడైనా నాట్ ఓన్లీ ఆన్ సోప్ బబుల్స్, ఎక్కడైనా సమ్ టైమ్స్ వెన్ ఇట్ రెయిన్స్, ఓకే, ఆ వాటర్ మీద చిన్న ఏదైనా లుబ్రికెంట్ పడినా కూడా యూ కెన్ సీ దోస్ కలర్ఫుల్ ప్యాటర్న్స్, రైట్? సో అండ్ ఇంకొకటి యాంటీ గ్లేర్ గ్లాసెస్ ఆర్ యాంటీ రిఫ్లెక్టివ్ గ్లాసెస్. See, you can clearly observe the difference between this glass and this glass, right? ఇక్కడ చూస్తే మీకు బ్లరీగా ఆర్డినరీ లెన్స్, రైట్? సో రిఫ్లెక్షన్స్ అనేవి ఎక్కువ ఉంటాయి ఇక్కడ. సో హియర్ రిఫ్లెక్షన్స్ అనేవి తక్కువ ఉంటాయి. అఫ్ కోర్స్ మెనీ థింగ్స్ ఆర్ యూస్డ్. సో ఇన్ దాట్ వన్ ఆఫ్ ద ప్రాపర్టీస్ కోటింగ్ విత్ థిన్ ఫిల్మ్. ఓకే, సో వై దీస్ లెన్స్ have anti-reflection property and why these soap bubbles have some beautiful colors, why they reflect only few colors, why not all colors. So itlanti concepts anni ee roju you will get cleared in your mind. And so before discussing that, I just want to explain few things about waves. So in case if you are CBSE, మీకు 11th standard లో waves వచ్చి ఉంటుంది, intermediate second year లో కూడా ఉంటుంది waves. సో అందులో రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ ఎ వేవ్ అండ్ ట్రాన్స్మిషన్ ఆఫ్ ఎ వేవ్, ఈ టూ థింగ్స్ మనకు అర్థం కావాలి. హౌ ఇట్ ట్రాన్స్మిట్స్ అండ్ హౌ ఇట్ రిఫ్లెక్ట్స్ వెన్ ఇట్ గోస్ ఫ్రమ్ రేరర్ టు డెన్సర్ ఆర్ డెన్సర్ టు రేరర్, రైట్? ఎంత ఫేస్ చేంజ్ అవుతుంది, వాట్ విల్ బి ద పాత్ డిఫరెన్స్. ఓకే, సో బేసిక్ ఫార్ములాస్ లైక్ ఫేజ్ డిఫరెన్స్, పాత్ డిఫరెన్స్, ఓకే, ఆప్టికల్ పాత్ అంటే ఏంటిది, జామెట్రికల్ పాత్ అంటే ఏంటిది, యూ మస్ట్ నో దిస్. ఈవెన్ ఇఫ్ యూ డోంట్ నో, in this video I'll be explaining all those. Okay, so first thing, pulse. What is a pulse? Oka string ni tie chesi pettandi, let it be fixed to one end and you generate, you just give a jerk. Oka jerk ki cholu pettillu anukondi, ee pulse anedi itla ane travel ayipotundi. Yes, meeku already, let's say here you fixed a string like this, okay, and if you generate a pulse, ఇట్లా ఒక పల్స్ జనరేట్ చేస్తే దిస్ పల్స్ విల్ బి ట్రావెలింగ్ విత్ అ స్పీడ్. సో ఈ పల్స్ ఇట్లనే ట్రావెల్ అయ్యి ఇట్ విల్ బి హిట్టింగ్ హియర్, రైట్? సో ఇక్కడ టూ థింగ్స్ మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. ఏంటి అవి? ఈ ఎండ్ అనేది ఇట్ క్యాన్ బి ఫిక్స్డ్ ఎండ్ ఆర్ ఇట్ క్యాన్ బి ఫ్రీ ఎండ్. ఓకే, సో ఫస్ట్ రిఫ్లెక్షన్ గురించి చూద్దాం. ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ ఇన్ డెప్త్. ఆ ఈక్వేషన్స్ తీసుకొని, సూపర్ ఇంపోజిషన్స్ తీసుకొని అవన్నీ ఏం డెరైవ్ చేయట్లేదు. జస్ట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఫేజ్ డిఫరెన్స్, ఓకే, వెన్ ఇట్ రిఫ్లెక్ట్స్ అండ్ వెన్ ఇట్ ట్రాన్స్మిట్స్. సో ఇక్కడ ఈ ఎండ్ ఫిక్స్డ్ అనుకుంటే ఇమ్మీడియట్లీ వెన్ దిస్ ట్రావెల్స్ హియర్, ఇమ్మీడియట్లీ ఇట్ విల్ స్టార్ట్ ట్రావెలింగ్ ఇన్ ద రివర్స్ డైరెక్షన్. సో ఈ డైరెక్షన్ లో రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది అనమాట వేవ్. సో ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ హియర్ ఫేజ్ డిఫరెన్స్, వాట్ ఈస్ ఫేజ్ డిఫరెన్స్? Here phase difference is exactly pi. They are out of phase. Simply చెప్పాలంటే out of phase, opposite. ఇట్లా పోయేది జస్ట్ యూ టర్న్ తీసుకొని ఇట్లా పోతుంది అనమాట. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ అ ఫేజ్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ phi. If there is a phase difference of phi, we all know the formula for phase difference, that is 2 pi by lambda into delta x. What is delta x? Path difference. Phase difference ఉంటే path difference ఉంటుంది. Yes. So what is phase difference? Pi. So 2 pi by lambda into delta x. So I can cancel this pi and pi. So delta x value enta ante lambda by 2. So how to understand this? Which means e incident wave. This is incident wave. Incident wave. And this is reflected wave. And you must know it is a fixed end. Okay. Free end aithe vera la untadi. So first let's understand fixed end. So here this reflected wave is having a path difference of lambda by 2. అంటే ఇది lambda by 2 ఎక్కువ ట్రావెల్ చేస్తుంది. దేంతో కంపేర్ చేస్తే? ఇన్సిడెంట్ వేవ్ తో కంపేర్ చేస్తే ఇట్ ఈస్ ట్రావెలింగ్ సమ్ lambda by 2 ఎక్స్ట్రా పాత్ డిఫరెన్స్. ఎంత పాత్ డిఫరెన్స్ అంటే అదే. ఓకే, సో పాత్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ lambda by 2 ఎక్స్ట్రా. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఫ్రీ ఎండ్, లెట్స్ సే ఇట్ ఈస్ ఫ్రీ ఎండ్. సో ఫ్రీ ఎండ్ ఎట్లా చేస్తాం?
ఏం లేదు, లెట్స్ సే ఫిక్స్ చేయకుండా ఒక చిన్న రింగ్ లాంటిది పెట్టేసేయండి to the same string, right? And now again if you produce a pulse, this pulse will be traveling like this, and e point ki reach ayinappudu this ring will be going onto the top. So the reflected wave will be again traveling like this. Understood? If it is a free end, the reflected wave will not suffer any phase difference. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే పల్స్ ఇట్లా పోయింది. సి సార్ రివర్స్ లో వస్తుంది సార్, రివర్స్ లో వస్తే వేవ్ డైరెక్షన్ చేంజ్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వేవ్ ఈక్వేషన్ a equals to some y equals to a sin kx minus omega t. kx minus omega t కాస్త kx plus omega t అయింది అంతే. Okay, wave direction is reversed. So we are talking about phase difference. Here there is no phase difference. So no phase difference. If there is no phase difference, there is no path difference also. Understood? So ఈ టూ థింగ్స్ నుంచి మీకు ఒకటి క్లియర్ గా ఉండాలి. ఏంటిది? ఎండ్ ఫిక్స్ చేసి ఉంటే ఇట్ సఫర్స్ a phase difference of pi and it suffers a path difference of lambda by 2. When the end is free, it will not suffer any phase difference. So there is no phase difference, there is no path difference also, right? So now it comes to rarer to denser. ఇవన్నీ చిన్న animation video నుంచి I'll show you, but before showing, first you understand. So let's say here I got some rarer medium and here I got some denser medium. Okay, so ఇది rarer medium and ఇది denser medium. Again I am producing a pulse. ఇట్ల నుంచి ఇట్లా pulse produce చేసిన. So ఈ pulse అనేది ఒక స్పీడ్ తో ట్రావెల్ అవుతా ఉంటుంది. So this pulse will be traveling like this, and now when it hits ఈ బౌండరీని ఎప్పుడైతే హిట్ చేస్తుందో, see boundary is what? The one which separates from one medium to other medium. So ఇది rarer medium. For now it is rarer medium and this is denser medium. Okay, and here is the boundary. So ఎప్పుడైతే rarer నుంచి denser టబైల్ మంది ఆగుతాం. So when it hits like this, see it will act like a fixed boundary. Okay, and of course wave will be transmitted. Let's say it is having ఈ టాపిక్ గురించి ఇంకా డీటెయిల్ గా వేవ్స్ చెప్పేటప్పుడు చెప్తా ఒక్కొక్కటి, బట్ ఫర్ నౌ వీ షుడ్ అండర్స్టాండ్ థిన్ ఫిల్మ్ ఇంటర్ఫియరెన్స్ కాబట్టి చెప్తున్నా. సో నౌ వెన్ ఇట్ కమ్స్ హియర్ దిస్ పాయింట్ విల్ యాక్ట్ లైక్ ఎ ఫిక్స్డ్ పాయింట్ అండ్ నౌ ద వేవ్ సఫర్స్ ఎ ఫేజ్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ పై. అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ పోయి ఇట్లా తగిలితోడే నౌ దిస్ విల్ బి గోయింగ్ ఇన్ ద ఆపోజిట్ డైరెక్షన్. బట్ హియర్ ఇట్ ఈస్ అ డెన్సర్ మీడియం. Wave will also go in a denser medium but with smaller amplitude. Sir, smaller amplitude ఎందుకు? ఎనర్జీ కన్జర్వేషన్. సి వేవ్ స్పీడ్ అనేది రేర్ మీడియం లో ఎక్కువ ఉంటుంది. ఎస్, రేర్ మీడియం లో ఎక్కువ ఉంటుంది అండ్ డెన్సర్ మీడియం లో తక్కువ ఉంటుంది. వెన్ ఇట్ గోస్ ఫ్రమ్ రేర్ టు డెన్సర్ ఇమీడియట్లీ ఇట్ స్లోస్ డౌన్. ఈ స్పీడ్ అనేది దీంతో కంపేర్ చేస్తే ఇక్కడ స్పీడ్ తక్కువ ఉంటుంది. ఇక్కడ రిఫ్లెక్ట్ అయింది కదా, రిఫ్లెక్ట్ అయినప్పుడు ఒకటే మీడియం లో ఉంది కదా, స్పీడ్ లో ఏం వేరియేషన్ ఉండదు. అండర్స్టాండ్? సో ఇక్కడ ఆంప్లిట్యూడ్ మాత్రం తగ్గిపోతుంది, ఆంప్లిట్యూడ్ విల్ డిక్రీస్. ఓకే, సో forget about that. So wave will be transmitted. Here this is a transmitted wave and here it is a reflected wave. So now you say me, when a wave goes from rarer to denser, transmitted wave ki enta phase difference undi incident wave to compare cheste. This is incident wave and this is transmitted wave. So both are going in the same phase. So there is no phase difference. ఈ రెండింటికి కంపేర్ చేస్తే there is no phase difference. Delta phi is equals to 0. So delta x is also equal to 0. Is this clear? Now you check incident wave and reflected wave. ఈ రెండింటితో కంపేర్ చేస్తే you can observe a phase difference of how much? Pi and a path difference of lambda by 2. Right? So now if I reverse this, denser to rarer అయితే ఏంటి పరిస్థితి? Let's say here this is denser medium now and here it is rarer medium. Okay, so let's say this is denser and this is rarer. So if I produce a pulse here, let's say I just produced a pulse and now this pulse will be traveling with some speed v. సో ఎప్పుడైతే డెన్సర్ టు రేరర్ పోతుందో ఈ ఎండ్ అనేది, ఈ బౌండరీ అనేది ఇట్ విల్ యాక్ట్ లైక్ అ ఫ్రీ ఎండ్. ఓకే, సో వెన్ దెర్ ఇస్ అ ఫ్రీ ఎండ్
అఫ్ కోర్స్ ఒక మీడియం నుంచి ఇంకో మీడియం ఎప్పుడైతే ఆ బౌండరీని హిట్ చేస్తుందో వేవ్, దేర్ విల్ బి అ రిఫ్లెక్షన్, బట్ ఆ రిఫ్లెక్షన్ కి ఫేజ్ డిఫరెన్స్ ఉంటుందా లేదా అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ఇఫ్ ఇట్ యాక్ట్స్ లైక్ అ ఫ్రీ ఎండ్, immediately it will return like this and transmit in a wave, however it goes in the same direction. Now you observe here, there is no phase difference. Delta pi value 0, delta x value కూడా 0 నే. ఈ రెండింటికి చూడండి, compare these two. For these two also, delta phi is 0 and delta x is also 0. Got my point? Simple. See, when it is going from rarer to denser, you can experience a phase difference of pi for reflected wave. Okay? So, if it goes from denser to rarer, there won't be any phase difference for reflected wave or for transmitted wave. Right? So, let me show you this. ఒక చిన్న animation video ఉంది. చూద్దాం. I took this from a website. Fine, got this. Right. So this is generally a pulse, and now look at this. E end అనేది fixed చేసి పెట్టేసిన. So I kept this end fixed, right? E end fixed చేసి ఉంది. Now you see here, the wave is going like this, and immediately it reverses its phase. Right? Phase reverse అయింది. ఎంత reverse అయింది? Pi. There is a phase difference of pi. So what will be the path difference? Lambda by 2. And now let's have a soft boundary or free end. ఇక్కడ చూసిల్లా, see the wave is traveling like this, and now it is reflected in the same pattern. So ఇక్కడ phase difference ఎంత? 0. So path difference ఎంత? 0. Now if we go from rarer to denser like this, see the wave is approaching. When it hits this boundary, right, immediately it will be reflected back with phase difference of pi. Chushilla, it is going as crest and coming as trough. So now see here, it is coming like trough. Chushilla. So with a phase difference of pi, transmitted wave will go as usual, right? Look at from denser to rarer. And denser to rarer, you say, it will act like a free end. See, it is coming the same pattern. ఇక్కడ ఫేజ్ డిఫరెన్స్ లేదు, పాత్ డిఫరెన్స్ కూడా ఉండదు. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్ బై లుకింగ్ ఎట్ దిస్. లెట్స్ కమ్ బ్యాక్ టు దిస్. ఓకే, సో యూ మస్ట్ నో అబౌట్ దీస్ థింగ్స్. చిన్న కాన్సెప్ట్ అర్థం కావాలి. సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే థిన్ ఫిల్మ్ ఇంటర్ఫియరెన్స్, మనము ఏదైనా బౌండరీకి, వెదర్ ఇట్ ఈస్ గ్లాస్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ వాటర్, దానికి ఒక థిన్ ఫిల్మ్, it can be soap, it can be some lubricant, anything. So ఒక thin film add చేసినాం అనుకోండి, it will be generally in micrometers. You can observe some colorful patterns. అట్లా అని చెప్పి అన్ని కలర్స్ కనిపించవు కదా. సమ్ టైమ్స్ గ్రీన్, రెడిష్, ఆరెంజ్, ఏదో పర్టికులర్ ఫ్యూ కలర్స్ కనిపిస్తాయి. అంటే దే ఆర్ సూపర్ ఇంపోజింగ్ ఆన్ ఈచ్ అదర్. మీకు ఒక కలర్ మంచిగా బ్రైట్ గా కనిపిస్తుంది అనేది దాని అర్థం ఏంటిది? అక్కడ కన్స్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫియరెన్స్ జరిగింది అని అర్థం. వెన్ యూ డోంట్ సీ ఎనీ కలర్, దట్ మీన్స్ ఇట్ ఇస్ డిస్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫియరెన్స్. ఓకే, and constructive interference ki what are the path difference generally you should know. For example, path difference anedi n lambda అని అంటాం, when n is equals to 0, 1, 2, 3. So for all this value you can observe some constructive interference, right? So if delta x is equals to 2n plus 1 అని అనొచ్చు, 2n minus 1 అని అనొచ్చు. It depends on n value which we take. You can take anything, 2n minus 1 lambda by 2, where n is equals to 1, 2, 3, so on. 2n plus 1 తీసుకుంటే 0, 1, 2, 3 పెట్టుకోవచ్చు. Okay, so this is what, for this path difference you can have destructive interference. ఏముంటది? Destructive interference ఉంటుంది. Okay, so now let's look at this. Here refractive index is n1, here refractive index is n2. So ultimately n1 is greater than n2. Ikkada n1 is greater than n2. You just observe how it is reflected and how it is transmitted. ఇంత ముందు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన పల్స్ కాన్సెప్ట్ ని దీంతోనే లింక్ చేసుకోండి. ఇక్కడ చూడండి, వేవ్ it started from crest like this. Okay, and now you see here reflected wave, it started from trough, sorry, and now you see here reflected wave, it started from crest. అంటే ఎగ్జాక్ట్లీ ఫేజ్ డిఫరెన్స్ అనేది పై ఉంది కదా, రైట్? నౌ యూ లుక్ ఎట్ దిస్ ట్రాన్స్మిటెడ్ వేవ్, సి ఇట్ ఈస్ అగైన్ స్టార్టింగ్ విత్ ట్రూ.
So transmitted wave ki, incident wave ki, there is no phase difference, no path difference, nothing. But incident wave ki, reflected wave ki, there is a path difference ఉంది కాబట్టి phase difference కూడా ఉంది. Okay, so మళ్ళీ ఇక్కడ boundary కి తగిలి మళ్ళీ reflect అయింది. So these things we will I'll explain, no need to worry. Right. So I'm not going to consider too many crests, too many troughs. For the sake of understanding, చిన్న pulse తీసుకొని అర్థం చేసుకుందాం. Let's say right, so here I'm taking a thin film of some thickness. So let's say thickness is T. Let's say thickness is T, and here it has some refractive index mu. Okay, formula గుర్తుంటే happy, but formula application ఖచ్చితంగా తెలియాల్సిందే. ఏ సర్ఫేస్ నుంచి ఏ సర్ఫేస్ అనేది. Okay, తెలియకపోతే you take time and derive the formula. Mostly ఇట్లాంటి questions formulas గుర్తుంటేనే better, because you will not have enough time to derive. Okay, so now ultimately this refractive index is greater than air. ఇక్కడ surrounding medium air అనుకుందాం. Here also it is air. Let's say, see, I'm representing with a straight line with some little pulse. Okay, so అట్లా అని చెప్పి మీరు సార్ వేవ్స్ అని చెప్తున్నారు, రేస్ గీషిల్లు, ఇట్లాంటి డౌట్స్ ఏం పెట్టుకోకండి. Let's say here this is incident wave. Okay, so let's say ఒక స్మాల్ పల్స్ గీద్దాం, ఇట్లా ఈ డైరెక్షన్ లో ట్రావెల్ అవుతాం. మనకి ఎగ్జామ్స్ లో నియర్లీ పర్పెండిక్యులర్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. నియర్లీ పర్పెండిక్యులర్ ఎందుకు ఇస్తాడు? టు హ్యావ్ అ పాత్ డిఫరెన్స్ టు మ్యూటీ. ఆ టు మ్యూటీ ఎట్లా వచ్చిందో డిస్కస్ చేద్దాం. ఇన్ కేస్ ఇఫ్ దే డోంట్ గివ్ పర్పెండిక్యులర్ ఆల్సో విత్ సర్టెన్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఐ, యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ ఇస్ ఆర్, అట్లా ఇచ్చినా కూడా చేయొచ్చు, ప్రాబ్లం లేదు. ఫస్ట్ వి విల్ డిస్కస్ దిస్ సింపుల్ కేస్ అండ్ దెన్ వి గో ఫర్ దట్. రైట్, సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే హియర్ దిస్ ఈస్ ఇన్సిడెంట్ వేవ్. రైట్, హౌ ద వేవ్ ఈస్ అప్రోచింగ్? ఎయిర్ టు ఫిల్మ్, ఒక ఫిల్మ్ యొక్క రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ మ్యూ. అంటే కెన్ ఐ సే ఇట్ ఈస్ అప్రోచింగ్ ఫ్రమ్ రేరర్ మీడియం టు డెన్సర్ మీడియం అనొచ్చా? అనొచ్చు. సో వెన్ ఇట్ కమ్స్ ఫ్రమ్ రేరర్ టు డెన్సర్, how it reflects? Will it reflect with a phase difference of pi, or will it just reflect with phase difference of 0? చెప్పండి. See, it reflects with a phase difference of pi. అంటే పైన ఉన్న పల్స్ కాస్త ఈ కింద నుంచి పోతా ఉంటుంది అనమాట. It will go like this. You understand? And how it will transmit? It transmits as usually with no phase change, like this. Okay. Sir, what about this surface? Again, will it reflect? Reflect aitadi. So first, let's discuss about first surface. This is surface 1. Right? Let's say this is surface 2. So the main purpose of thin films ఏంటంటే to obtain coherent sources. Okay, coherent sources means having same frequencies. Split చేస్తాం దేన్ని, వేవ్ ఫ్రంట్ ని. దాన్ని ఏం ప్రాసెస్, YDAC లో స్ప్లిట్ చేస్తాం కదా, ఒక సోర్స్ పెట్టి 2 స్లిట్స్ పెడతాం. అంటే వచ్చిన ఒక వేవ్ ఫ్రంట్ it will redistribute to 2 different wave fronts. So those patterns we will observe, bright, dark, constructive, destructive, ఇట్లా అబ్జర్వ్ చేస్తాం. అది ఇది ఒకటే. Okay, అంటే the concept is same, but here reflection is involved and transmission is also involved. So here if you observe, when you compare to this incident wave, this reflected wave have additionally path difference of lambda by 2. Already lambda by 2 additional path undi. You must know this. Intamundu cheppina starting lo. Because here there is a phase difference. How much phase difference it has? It has a phase difference of pi. If there is a phase difference of pi, path difference is delta phi is equals to 2 pi by lambda into delta x. So path difference meeku lambda by 2 vachestadi. Okay, now let's come back to this. This is transmitted wave. Right, what is this? This is transmitted wave. It doesn't have any phase difference, so no path difference. E point దగ్గర observe చేయండి. ఇప్పుడు E point దగ్గర observe చేయండి. Now here it is going from denser medium to, ఇది మళ్ళీ rarer medium because this is air. అంతే కదా, డెన్సర్ నుంచి రేరర్కి వెళ్తున్నప్పుడు, అగైన్ రీక్యాప్ చేసుకోండి ఒకసారి పల్సెస్ ని. డెన్సర్ నుంచి రేరర్కి వెళ్తున్నప్పుడు will it suffer any phase difference or will it suffer any path difference? No. Okay, so ఇక్కడ నుంచి వచ్చిన పల్స్ again it will go the same way like this. అర్థమవుతుందా? సో పైన ఉంది ఇక్కడ పల్స్, ఇక్కడ కూడా పల్స్ పైన ఉంది. So it will go in the same way. And coming to here, now you see
again it is going from denser to rarer only. మళ్ళీ డెన్సర్ నుంచి రేరర్కే పోతుంది. సో హియర్ యూ కెన్ అబ్జర్వ్ టూ థింగ్స్. వన్ ఈజ్ అగైన్ రిఫ్లెక్షన్ అండ్ ద అదర్ ఈస్ ట్రాన్స్మిషన్. ఇక్కడ కూడా సార్ ఇక్కడ రిఫ్లెక్షన్ రాశిలో ట్రాన్స్మిషన్ ఉంటుందా అంటే ఉంటుంది. ఇక్కడ మనం డిస్కస్ చేసేది ఫస్ట్ రిఫ్లెక్షన్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. రిఫ్లెక్షన్ లో ఎప్పుడెప్పుడు కన్స్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫిరెన్స్, ఎప్పుడెప్పుడు డిస్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫిరెన్స్ ఫామ్ అయితే, అండ్ ట్రాన్స్మిషన్ లో కూడా ఎప్పుడు కన్స్ట్రక్టివ్ ఎప్పుడు డిస్ట్రక్టివ్ ఫామ్ అయితే డిస్కస్ చేద్దాం. సో ఫస్ట్ లెట్స్ టాక్ అబౌట్ ఓన్లీ రిఫ్లెక్షన్. అంటే ఇక్కడ రిఫ్లెక్షన్ అయింది, ఇక్కడ ట్రాన్స్మిషన్ జరుగుతుంది. దీస్ టూ వేవ్స్, if these two waves superimposes, right? So if they superimposes, they can form constructive and they can form destructive. Anything they can form. Constructive jarigindi anukondi, green wavelength constructive jarigindi anukondi, crust మీద crust form అయింది అనుకోండి, you can observe green pattern more in those bubbles. Blue ఒక దాని మీద ఒకటి పడింది అనుకోండి, then you can observe blue. If green crust falls on trough, if there is a destructive interference, you will not see any green color. లేకపోతే తక్కువ కనిపిస్తుంది, because there is a destructive interference. ఏదైతే బ్రైట్ గా కనిపిస్తుందో that gives you constructive, right? Now see here, it goes from denser to rarer, so you cannot see any phase difference or path difference. Now E wave ki, let's say this is 1, this is 2, okay? దీనికి phase difference ఎంత, or else what is path difference? So let's understand. Here already the lambda by 2 ahead only. Yes, how much it is ahead? Lambda by 2 ahead. When you compare to this wave, it is lambda by 2 ahead. You observe this one and this one. ఈ ఇన్సిడెంట్ వేవ్ ఉన్న సెకండ్ వేవ్ అబ్జర్వ్ చేయండి, రెండు ఒకటే ప్యాటర్న్ లో ఉన్నాయి, రైట్? సార్ ఇది ఇట్లా ఉంది, ఇది ఇట్లా ఉంది, రెండు ఇట్ ఈస్ అబౌవ్ ద లైన్ ఓన్లీ. ఓకే, యూ సీ దిస్ వన్, ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఎ ఫేజ్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ పై. ఓకే, now if you observe path difference, sir, what is path difference? Ikkada meeku for the sake of understanding I am drawing with some oblique lines, but actually they should be taken as nearly perpendicular. As I said, mostly the questions will be asked nearly perpendicular. If they are not perpendicular, ఒక angle తీసుకొని చేద్దాం. First if perpendicular lines అనుకోండి, perpendicular lines అని అంటే మీకు రే ఆర్ వేవ్ ఇట్లా పోయి ఇట్లా వచ్చేసింది అనమాట. సో ఇట్ వెంట్ లైక్ దిస్ అండ్ రిఫ్లెక్టెడ్ బ్యాక్. సో కెన్ యూ సే వాట్ ఈస్ పాత్ డిఫరెన్స్? సార్ దీంతో కంపేర్ చేస్తే ఇంత డిస్టెన్స్ అండ్ ఇంత డిస్టెన్స్ ఎక్స్ట్రా ట్రావెల్ చేసింది సార్ ఈ వేవ్. సో మీరు నియర్లీ పర్పెండిక్యులర్ అన్నారు కాబట్టి, నియర్లీ పర్పెండిక్యులర్ అంటే ఇట్ వెంట్ లైక్ దిస్ అండ్ ఇట్ కేమ్ బ్యాక్ లైక్ దిస్. సో ఇక్కడ పోతుంటే థిక్నెస్ టీ అండ్ మళ్ళీ పైకి వస్తుంటే మళ్ళీ thickness t, so 2t extra travel చేసింది. No, that is wrong. ఇది geometry, maths లో geometry తీసుకున్నట్టు కాదు. Okay, so here we have two things, one is geometrical path and the other is optical path. Okay, so if you remember what is geometrical path and what is optical path, let's say here you have a medium of refractive index, let's say of refractive index mu. Now I have sent one light ray like this. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ light ray పంపించిన. Let's say this is 1 and I have sent one more light ray through 8. ఇది 8, right? Now see, ఇట్లా ఒక some detector పెట్టినాం అనుకోండి. So when this ray travels a distance, let's say this is the distance, ఎంత ఒక d distance అనుకుందాం. Let's say this is the distance of d. సో ఇది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ట్రావెల్ చేసే గ్యాప్ లో దిస్ లైట్ రే విల్ హిట్ దిస్ డిటెక్టర్. yes or no, right? why it will hit the detector? ఎందుకు అంటే ఇక్కడ చూడండి, ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ మ్యూ. సో ఈ లైట్ రే ఏమవుతుంది, స్లో డౌన్ అవుతుంది. yes, because speed will be slowed down when it passes through a medium which is having higher refractive indices. ఇక్కడ it is going through a less refractive index. So it will travel an additional path of mu times of d. Mu times of d additional path travel chestadi. Edi ee light ray which is sent through air. So if it travels mu times of d additional path, what is the path difference it has? The path difference it has is delta x is equals to mu d minus d. ఈ d distance travel చేసే లోపు ఇది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి న్యూ టైమ్స్ ఆఫ్ d డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేస్తుంది. ఓకే, సో వెన్ ఇట్ ట్రావెల్స్ న్యూ టైమ్స్ ఆఫ్ d, ఇది న్యూ d డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేసింది, ఇది d డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేసింది, దీనికి దానికి పాత్ డిఫరెన్స్ ఎంత అవుతుంది? సో ఇఫ్ ఐ టేక్ d కామన్, దట్ విల్ బి న్యూ మైనస్ 1.
Understood? The same thing here also it is applicable. Simply మనం t తీసుకోవడానికి లేదు. You should not take t. Then what you should take? You should take 2 mu t. While it is traveling, down the lane like this, it travels a distance of mu t. While it travels up, again it travels a mu t. So additional distance ఎంత travel చేసింది? 2 mu t. You must take optical path. Geometrical path కాదు. Geometrical ఇక్కడ చూడడానికి it is going straight away and coming straight. But దాని స్పీడ్ అనేది తగ్గిపోయింది. అంటే ఇన్ దట్ కేస్ మీరు ఇక్కడ గ్లాస్ తీసుకున్నా, వాటర్ తీసుకున్నా, బెంజిన్ తీసుకున్నా, దేనికైనా 2 mu t రావాలి. I mean 2 t రావాలి. If you don't consider any ఆప్టికల్ పాత్, జామెట్రికల్ పాత్ తీసుకుంటే అన్నిటికీ 2t వస్తుంది. బట్ మీకు ఇక్కడ ఒక సెన్సర్ లాంటిది పెడితే వన్ లైట్ విల్ హిట్ డిఫరెంట్లీ ఎట్ డిఫరెంట్ టైమ్ జోన్స్. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ నాట్ అబౌట్ జామెట్రికల్ పాత్, ఇట్ ఈస్ అబౌట్ ఆప్టికల్ పాత్. ఓకే, సో నౌ యాజ్ ఐ సెడ్ దే ఆర్ నియర్లీ పర్పెండిక్యులర్. ఇప్పుడు చూడండి, ఇది ఎంత ఎక్స్ట్రా డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేసింది? మ్యూ టైమ్స్ ఆఫ్ టీ. ఇది ఎంత డిస్టెన్స్? మ్యూ టైమ్స్ ఆఫ్ టీ. So overall, when you compare to this and this, is first దానికి సెకండ్ దానికి మీరు కంపేర్ చేస్తే, సెకండ్ ది అడిషనల్ గా it traveled how much distance? 2 mu t. 2 mu t extra travel చేసింది. Yes, first one కి already path difference lambda by 2 ఉంది. So what is path? Let's say this is x1 which is lambda by 2. Here x2 is 2 mu t. So now what is delta x? Delta x is nothing but 2 mu t minus lambda by 2. Okay, so this is the path difference. So if this path difference is equals to n lambda, where n is equals to 0, 1, 2, 3, so on, then what we can expect? We can expect constructive interface, same like YDSC, Young's double slit lagane. So ఇక్కడ చూడండి 2 mu t minus lambda by 2 if it is equals to n lambda. మీరు సాల్వ్ చేసిన అనుకోండి, how much we get? 2 mu t, or else I take LCM. So 4 mu t minus lambda is equals to 2n lambda. So lambda common this way, you will get 2n plus 1 which is equals to 4 mu times of t, or I can write lambda is equals to 4 mu t by 2n plus 1. You got my point? See, ఇక్కడ thin film యొక్క refractive index mu ఇచ్చేస్తాడు, ఎంత thickness ఇచ్చేస్తాడు. If they say first bright, like green color wavelength, మంచిగా bright గా కనిపిస్తుంది. So which wavelengths okay appear to be bright అంటే mu substitute చేయండి, t substitute చేయండి. So n value 1, 2, 3 ఇట్లాంటి substitute చేసుకుంటూ వెళ్ళాలనుకోండి, then you will get wavelengths which appear brighter. So if I talk about this is what? This is bright fringes or bright colors, or you can say constructive interference or intensity maximum, ఏదైనా మీ ఇష్టం. If it has a ratio of, like if 2 mu t minus lambda by 2 which is equals to n lambda ante constructive interference, if they are equals to 2n minus 1 into lambda by 2, then what it gives? See, so 2 mu t 4 mu t minus lambda by 2, or else ఇక్కడ 2 cancel చేయొచ్చు. I can have 2n lambda minus lambda, so lambda also cancel. So lambda is equals to, you know, 4 2 1s are 2 2s also cancels, 2 1s 2 2s, so you get 2 mu t by n lambda, right? So this gives you destructive interferences or dark fringes or dim colors or less intensity, itlanti ani cheppochu. Okay, so this is about reflection. Transmission nunchi kuda untadu. Okay, you can have from through transmission. Ippudu let's say here is a thin film. Okay, ఈ thin film కింద మీ ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు, thin film పైన మీరు ఉన్నారు, and you are watching some colors are appearing so bright. Okay, so now see, it can be different for you and it can be different for him. So light అనేది transmit అయినప్పుడు the colors which he see, and the light అనేది reflect అయినప్పుడు the colors which you see completely different ఉంటాయి. ఎందుకు different ఉంటాయి సార్?
let's say, right, see, now if we talk about the second surface, the second surface గురించి మాట్లాడదాం. Right, so the light wave is coming like this. ఈ పాయింట్ చూడండి, ఇక్కడ already it went like this because it doesn't suffer any phase difference, no path difference, nothing like that. And ఇక్కడ నుంచి as it is going from denser to rarer, right, transmitted light never have phase difference, so it goes like this. ఇది okay, fine. So now ఇక్కడ మళ్ళీ రిఫ్లెక్షన్ జరుగుతుంది కదా, ఓకే. సో ఇక్కడ నుంచి ఎక్కడ జరుగుతుంది, డెన్సర్ టు రేరర్. సో డెన్సర్ టు రేరర్ it will not have any phase difference, so again it travels like this. Again it is coming from denser to rarer, so again it will not have any phase difference, like this. ఓకేనా. సెకండ్ సర్ఫేస్ కి మనం డిస్కస్ చేసేది ఇక్కడ సెకండ్ సర్ఫేస్ కి. సెకండ్ సర్ఫేస్ నుంచి యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ ట్రాన్స్మిషన్ of waves. First surface nunchi reflection of waves. So this is second surface, right? Here also you can expect some constructive and destructive interferences. Okay. So now you can observe cheyandi, this is first one, this is second one. Second one additional ga enta distance travel chesindi. See, for example, ee point unna, right, it is coming like this. There is no path difference, I mean there is no phase difference. You can, but path difference undi deeni valla. Yes, this the second one is traveling additional distance. Idi additional distance e, idi kuda additional distance e, adenta, right? So don't think they are inclined, they are straight. I said kada already nearly perpendicular అని చెప్పినా కదా. సో స్ట్రైట్ గానే ఉంటాయి, అన్ని ఒకటే లైన్ మీద గీస్తే కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్ గా ఉంటుంది అని చెప్పి సపరేట్ ఇట్లా గీసేసిన. సో నౌ వాట్ ఈస్ దిస్ వాల్యూ, దిస్ వాల్యూ ఇస్ అగైన్ mu t, దిస్ వాల్యూ ఇస్ ఆల్సో అగైన్ mu t. ఓకే. So second one additional distance enta travel chesindi when you compare to the first one, 2 mu t, right? So what is, see, ee x1 anedi ikkada 0, ee x2 anedi enta path travel chesindi, 2 mu t travel chesindi. What is path difference here? Delta x is equals to 2 mu t. Yes, right. So now if the path difference is equals to n lambda, if 2 mu t is equals to n lambda, lambda will be equals to 2 mu t by n. So here you will have constructive interference, or you can say bright fringes, or you can say bright colors or intensity maximum. Okay, interesting thing మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే exactly 2 mu t by n మనకి ఇక్కడ destructive interferences లో వచ్చింది. You understand? So for example, ఒక particular wavelength, let's say 500 nanometers. ఆ 500 nanometers ఇక్కడ డిస్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫియరెన్స్ చేస్తే, అంటే అసలు కనిపించట్లేదు నీకు, యూ ఆర్ నాట్ సీయింగ్ బ్రైట్ కలర్స్, దోస్ 500 nanometers ఆర్ వెరీ డల్, ఆల్మోస్ట్ ఇంకా మనకి కనిపిస్తలేవు అని అనుకుందాం. విచ్ మీన్స్ యూ కెనాట్ సీ, అంటే లైట్ అది రిఫ్లెక్ట్ అవుతలేదు, ఏమైతుంది, ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది. సో వెన్ ద లైట్ ఈస్ ట్రాన్స్మిటెడ్, హియర్ యూ కెన్ సీ బ్రైట్ కలర్స్. అంటే అది ఏదైతే స్కిప్ అయిందో 500 nanometers యొక్క వేవ్ లెంత్, when it got destructive interference in reflection, it will have constructive interference in transmission, right? ఈ లాజిక్ ప్రకారం అక్కడ డిస్ట్రక్టివ్ అయింది, ఇక్కడ కన్స్ట్రక్టివ్ అయినప్పుడు అక్కడ కన్స్ట్రక్టివ్ అయింది, ఇక్కడ డిస్ట్రక్టివ్ రావాలి కదా. లెట్స్ సే హియర్ delta x is equals to, if it is 2n plus 1 lambda by 2, then you can observe generally path difference ఎప్పుడైతే 2n plus 1 lambda by 2 ఉంటుందో, you can observe destructive interference. So if delta x, ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనకి delta x ఎంత వచ్చింది, 2 mu t వచ్చింది, which is equals to 2n plus 1 lambda by 2. So if you solve this lambda value, you will get 4 mu t by 2n plus 1, which means ఈ particular wavelengths ఉన్న waves అన్ని destructive interference చేస్తాయి, which means it will transmit very least, right? సో ఇక్కడ క్లియర్ గా దీస్ ఆర్ మేకింగ్ డిస్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫియరెన్స్. సో ఇదే ఫార్ములా మనకి ఇక్కడ కన్స్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫియరెన్స్ వచ్చింది, ఎక్కడ చూసిలా 4 mu t by 2n plus 1, which means the one which is reflected maximum will transmit minimum. సార్ ఎందుకు అట్లయితే, కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ, నీకు రిఫ్లెక్షన్ మాక్సిమమే ఉండి ట్రాన్స్మిషన్ మాక్సిమమే ఉంటే ఎక్కడికి తీసుకొస్తుంది అది. యూ అండర్స్టాండ్? ఒకవేళ రిఫ్లెక్షన్ అయింది అని అంటే ట్రాన్స్మిషన్ మినిమం ఉండాలి, which means no need to remember
సెకండ్ సర్ఫేస్ అండ్ ఫస్ట్ సర్ఫేస్. సింపుల్ గా ఫస్ట్ సర్ఫేస్ ని మీకు ఫార్ములాస్ గుర్తుంటే, దట్ ఈస్ వెన్ ఇట్ మేక్స్ కన్స్ట్రక్టివ్, వెన్ ఇట్ మేక్స్ డిస్ట్రక్టివ్, ఎట్ వాట్ వేవ్ లెన్స్ అనేది గుర్తుంటే సింప్లీ దానికి ఆపోజిట్ చేసేసేయండి. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద ఇంట్రెస్టింగ్ పార్ట్ హియర్, రైట్. సో నౌ అదే సెడ్ యూ, ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. ఎనీథింగ్ యూ కెన్ టేక్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఒక చిన్న థిన్ ఫిల్మ్ విచ్ ఈస్ ఆఫ్ థిక్నెస్, let's say 3 micrometers, 3 micrometers, and refractive index is equals to ఒక 1.5 తీసుకోండి. refractive index is 1.5. now he is asking at what wavelengths we observe constructive interferences, or what wavelengths will be seen maximum with the process of reflection అన్నాడు. సో మనకేం తెలుసు ఫార్ములా, here we got the formula lambda is equals to 4 mu t by 2n plus 1. yes, so మనకి క్యాలిక్యులేషన్ ఈజీగా ఉంటుందా, or else take this as something like 1 point or else 2 తీసుకున్నాం, 2 తీసుకున్నాం. okay, so here if I observe 4 mu value how much given, 2, thickness is given as 3 micrometer, 3 into 10 power minus 6 by 2n plus 1. sir n value ఎంత, 0 నుంచి స్టార్ట్ చేయండి. so if I take 0 it will become 1, 0 plus 1, so this you will have maximum. and the next 4 to the 8, 8 3 is 24 కదా, 24 into 10 power minus 6, so this wavelength will have maximum. next this value will be at the 4 mu t by 2 into, now you take n value 1 plus 1, so it is 3, so 24 into 10 power minus 6 by 3, 3 ones 3 8, so next wavelength 8 into 10 power minus 6 meters, ఇది బ్రైట్ గా కనిపిస్తుంది. దాని తర్వాత n వాల్యూ 2 తీసుకోండి డివైడెడ్ విత్ 5, నెక్స్ట్ అది బ్రైట్ గా కనిపిస్తుంది. ఇట్ కీప్స్ ఆన్ గోయింగ్ లైక్ దట్. సో ఇఫ్ దే ఆస్క్ సే డార్క్ ఫ్రింజెస్ ఆర్ లెస్ ఇంటెన్సిటీ అని అంటే లాంబ్డా వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు హౌ మచ్ వి గాట్, సి 2 mu t by n. okay, so 2 mu t by n, this is about reflection. సో ఇన్ కేస్ ఇదే క్వశ్చన్ ట్రాన్స్మిషన్ అడిగిన అనుకోండి, ఇవన్నీ డిస్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫియరెన్సెస్ విత్ లెస్ ఇంటెన్సిటీ, ఇవన్నీ కన్స్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫియరెన్సెస్. సో 2 into 2 into 3 into 10 power minus 6. సో now let's take n value 1, 1 తీసుకుంటే ఇక్కడ 2 to the 4, 12, 12 into 10 power minus 6. so this wavelength you will see least in the process of reflection. if it is least in the process of reflection, it will be maximum in the process of refraction, or transmission. okay, so now let's understand, right, now let's understand if it is not nearly perpendicular. అంటే పర్పెండిక్యులర్ అంటే ఇప్పుడు పాత్ డిఫరెన్స్ జనరల్లీ 2 mu t అని తీసుకుంటున్నాం కదా, కిందికి mu t పైకి mu t. if it is not perpendicular, it will be going obliquely, ఒక యాంగిల్ తో పోతుంది. అక్కడ 2 mu t ఎట్లయితుంది, అవ్వదు. so in that case what will be the formula, we will derive that, but my suggestion better to remember it as a formula, మనకి తొందరగా అయిపోవడానికి అంతే. so now let's take a film. so I'm making a big film, but ఇంత పెద్దగా ఉండదు, it will be very thin. fine, so here dimensions వచ్చేసి thickness t, and it is having refractive index mu, and here it is air medium, and here also it is air medium. okay, so when light ray incident ఒక యాంగిల్ తో ఎప్పుడైతే ఇన్సిడెంట్ అవుతుందో, లెట్స్ సే దట్ యాంగిల్ ఇస్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ I. సో హియర్ ఆల్ దీస్ ఆర్ వేవ్స్. నేను అప్పుడప్పుడు రేస్ అన్నా కూడా మీరు లైట్ రేస్ లాగా తీసుకోకండి, ఇట్ విల్ బి వేవ్స్. సో హియర్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ I, అండ్ హియర్ యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ ఇస్ R. రైట్, నౌ యూ జస్ట్ అబ్జర్వ్ దిస్ పాయింట్. ఈ పాయింట్ దగ్గర రిఫ్లెక్షన్ జరుగుతుందా జరగదా? జరుగుతుంది ఆబ్వియస్లీ, విత్ ఎ ఫేజ్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ π. ఎందుకంటే why? Because it is coming from air to denser medium, or air to denser medium. So here it will be undergoing a reflection, right? So ఈ రిఫ్లెక్షన్ జరిగే ప్రాసెస్ లో here there will be refraction, right? లోపలికి లైట్ రేస్ పోతున్నాయి or waves పోతున్నాయి, and then here at this point it will undergo what it undergoes, again reflection.
but without any phase difference. ఎందుకు without any phase difference? Because this is denser medium. So this is rarer medium. Denser నుంచి rarer కి phase difference ఉండదు. పల్స్ ఇట్లా పోయి మళ్ళీ ఇట్లనే వచ్చేస్తుంది. అదే rarer to denser పల్స్ ఇట్లా పోయి మళ్ళీ ఇట్లా వచ్చేస్తుంది. ఓకే, సో now here it will be undergoing reflection like this. So మళ్ళీ ఇక్కడ again it is going from denser to rarer. So here it will be going without any phase difference. Okay, so these are the things, steps. Because we observe just then, if I draw a normal here, so here also it is angle R. So ఈ normal ఇట్లనే డ్రా చేసుకుంటూ పోతే ఈ పెద్ద ట్రయాంగిల్ ని ఈ నార్మల్ ఎగ్జాక్ట్లీ టూ ఈక్వల్ ట్రయాంగిల్స్ గా డివైడ్ చేస్తారు. సో లెట్స్ టేక్ సమ్ లెటర్స్, ఒక డినోషన్స్ తీసుకుందాం. A, ఇది B, let's say this is C. Okay, so once again try to understand this wave when it approaches and when it hits this thin film. So exactly at point A it is undergoing reflection as well as transmission. ఇది ఒక పర్టికులర్ డిస్టెన్స్, లెట్స్ సే ఇక్కడ నుంచి మనం ఒక పర్పెండిక్యులర్ డ్రా చేసినాం అనుకోండి, ఇక్కడ నుంచి ఒక పర్పెండిక్యులర్ డ్రా చేసినాం అనుకోండి, లెట్స్ సే దిస్ ఇస్ పాయింట్ D, ఈ పాయింట్ E అనుకుందాం, ఎగ్జాక్ట్లీ పర్పెండిక్యులర్ డ్రా చేసినాం. ఈ లైట్ వేవ్ అనేది ఇక్కడ నుండి ఇక్కడికి వచ్చే గ్యాప్ లో, సో లెట్స్ సే ఇట్ ఈస్ సఫరింగ్ సమ్ రిఫ్రాక్షన్. నౌ ఇట్ ఈస్ సమ్వేర్ హియర్. ఓకే, so when it comes from here to here through transmission, it will travel some extra path. ఆ ఎక్స్ట్రా పాత్ ఎంత అంటే AE. ఓకే, మీకు అర్థమైనా? సింపుల్. ఈ పర్సన్ డైరెక్ట్ ఇట్లా తగిలి ఇట్లా వెళ్తున్నాడు, దిస్ పర్సన్ ఇస్ గోయింగ్ ఇన్సైడ్ అండ్ కమింగ్ బ్యాక్. సో వీడు ఈ పాయింట్ కి వచ్చే లోపల వీడు ఆల్రెడీ ఇంత డిస్టెన్స్ ఎక్స్ట్రా ట్రావెల్ చేసి ఉంటాడు. దట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్. ఓకే, అండ్ అల్టిమేట్లీ ఈ ఇన్సిడెంట్ వేవ్ కి ఈ రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్ కి పాత్ డిఫరెన్స్ అనేది పై. ఎందుకు? రేరర్ టు డెన్సర్ కాబట్టి. పాత్ డిఫరెన్స్ పై ఉండడం వల్ల ఆల్రెడీ ఇట్ హ్యాస్ ఫేజ్ డిఫరెన్స్, ఫేజ్ డిఫరెన్స్ పై ఉండడం వల్ల ఆల్రెడీ ఇట్ హ్యాస్ పాత్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ λ/2. ఓకే, రైట్. సో విల్ అండర్స్టాండ్ వెరీ సూన్. జస్ట్ కాన్సన్ట్రేట్ హియర్. సో ఇక్కడ ఇఫ్ ఐ సే దిస్ వాల్యూ ఇస్ సంథింగ్ లైక్ x, ఈ వాల్యూ కూడా x, ఎందుకంటే దే ఆర్ పేర్ ఆఫ్ సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్. ఫైన్. So now what is the extra path traveled? That is path difference. ఆ path difference ఏదైతే n lambda కి ఈక్వల్ అయితే కన్స్ట్రక్టివ్, 2n minus 1 lambda/2 అయితే డిస్ట్రక్టివ్. Ultimately we should find path difference. And ఆ path difference ఎందులో ఉండాలి? That delta x must be in terms of mu thickness or mu thickness and refracting angle or incident angle, ఏదో ఒకటి మొత్తం ఈ టర్మ్స్ లో ఉండాలి. ABBCCD ఇట్లా ఉండదు. సో విల్ ఎలిమినేట్ వన్ బై వన్. నౌ ఫస్ట్ లెట్స్ టాక్ అబౌట్ రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్. రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్ ఏదైతే ఉందో, వాట్ ఈస్ ద పాత్ కవర్డ్? ఈ టైంలో ఎంత పాత్ కవర్ చేసింది? ఒకటి, బికాస్ ఆఫ్ ఫేజ్ డిఫరెన్స్ ఇట్ ఆల్రెడీ కవర్డ్ పాత్ λ/2. వెరీ గుడ్, λ/2 ఆల్రెడీ కవర్ చేసింది. అండ్ ఆల్సో ఇట్ వెంట్ ఫ్రమ్ A to E. ప్లస్ A నుంచి E దాకా పోయింది. A నుంచి A to E, this we will eliminate later on. So this is the path traveled by first reflected wave. Now what about transmitted wave? ఇది ఎంత distance travel చేసింది, right? Or else I'll make it a second one. Second, ఇది first. Let's say this is first. Now what about second one? Now you observe this second one. It traveled AB, it traveled BC. So I can say x2 is equals to AB plus BC. సరే, AB BC ఒకటే కదా, ఏదో ఒకటి పెట్టుకోండి. ఓకే, 2AB పెడదాం, AB plus AB, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ చెప్పినా కదా సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్ అని. ఇది x అయితే సారీ ఈ వాల్యూ ఎంత ఉంటుందో ఈ వాల్యూ కూడా అంతే ఉంటుంది. ఓకే, సో ఐ కెన్ రైట్ 2AB. బట్ హోల్డ్ ఆన్, 2AB ఎక్కడో మిస్టేక్ అయినట్టు ఉన్నది కదా. AB రాద్దామా లేకపోతే or else ఇంకేమైనా యాడ్ చేద్దామా? You should know it is not geometrical path, it is optical path. So you should not write AB. So ఈ ప్రాసెస్ లో ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేస్తుంది? జనరల్లీ జామెట్రికల్ పాత్ అయితే AB. ఓకే ఫైన్, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ డిస్టెన్స్. బట్ వీ షుడ్ టేక్ ఆప్టికల్ పాత్. ఆప్టికల్ పాత్ అంటే ఏంటిది? 2AB కాదు. వాట్ ఇస్ దట్? 2 mu times of AB.
సో ఇక్కడ మనం మిస్టేక్ చేస్తాం, అర్థమైందా? సో ఇట్ ఈస్ వాట్ 2 mu AB, రైట్? రైట్, ఒక్కొక్కటి ఎలిమినేట్ చేద్దాం, నో నీడ్ టు వరీ. ఇక్కడ ఏబి నాకు వద్దు, ఎందులో రావాలి? థిక్నెస్ T లో రావాలి, రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ mu లో రావాలి. లెట్స్ టేక్ cos r. cos r తీసుకోండి, cos r తీసుకుంటే adjacent by hypotenuse. What is adjacent? Adjacent is thickness, hypotenuse is AB. So I can write AB is equals to T by cos r. So keep it as equation 1. So AB in terms of T లో R లో రాసేసినాం. నెక్స్ట్ దిస్ ఈస్ AE, ఇక్కడ చూసిల్లా AE ఉంది, AE ని కూడా in terms of and T లో R లో అట్లా రాసేసేయండి. చూద్దాం. If this is I, this is also I, because angle of incidence is equals to angle of reflection. ఇది ఎంత ఉంటుంది? 90 minus I ఉంటుంది. What about this angle? Again it is I, ఎందుకంటే ఇది 90 degrees కాబట్టి. ఇక్కడ నుండి if I take from triangle, ఏం ట్రయాంగిల్ అది? AEC. from triangle AEC తీసుకున్నా అనుకోండి, sin I. what is sin I? opposite by hypotenuse, that is AE by AC. AC value I can write 2 times of x. సో ఇక్కడ AE వాల్యూ ఎంత వచ్చింది? 2x sin I. మళ్ళీ ఒకటి cos r లో, మళ్ళీ ఇంకోటి I లో ఉంటే ఇబ్బంది. అగైన్ యూ కన్వర్ట్, వెదర్ r ని I లా కన్వర్ట్ చేయండి, లేదా I ని r లా కన్వర్ట్ చేసుకోండి by using Snell's law. So if I use Snell's law, what is Snell's law? So n1 sin I is equals to n2 sin r, or ikkada 1, n1 అంటే nothing but 1, n1 is equals to 1 and n2 is equals to mu. So 1 sin I is equals to mu sin r. So what is sin I value? Mu sin r అని రాయొచ్చు. So from here I can write AE is equals to 2x mu sin r. Consider this as second equation. ఇక్కడ కూడా మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, x వాల్యూ ఉంది, దట్ ఈస్ అన్నోన్ వాల్యూ, అంటే x ని కూడా ఎలిమినేట్ చేయాల్సిందే మనం. x ని ఎట్లా ఎలిమినేట్ చేద్దాం? tan తీసుకోండి. if I take tan r which is equals to opposite by adjacent, adjacent is again thickness, so x ని మనం t times of tan r అని రాయొచ్చు. so how much we get? నెక్స్ట్ పేజ్ తీసుకుందాం. 2 tan r, sorry 2t tan r, అంతేనా? చూడండి, x ప్లేస్ లో ఐఎమ్ సబ్స్టిట్యూటింగ్ t tan r into mu sin r. this is value for AE, right? so ఇక్కడ మీరు sin by cos అని రాసిల్లు అనుకోండి, sin square, so what you will write? 2 mu t sin square r by cos r అని రాయొచ్చు, that is equals to AE. fine, happy, మొత్తం t లో mu లో r లో వచ్చేసింది. now you go for the main formula, that is what? path difference. ఏంటిది ఆ path difference? x2 minus x1. so path difference is nothing but x2 minus x1. so what is x2 value? already మనకి x2 value ఇదే కదా, ఇది 2 mu AB. so but AB ని in terms of t cos r రాయొచ్చు. so 2 mu t by cos r minus x1 అంటే ఈ మొత్తం AE వాల్యూ 2 mu t sin square r by cos r. okay, so I can take 2 mu t by cos r common. so what I get? 1 minus sin square r. so 1 minus sin square r అంటే cos square r, ఇక్కడ ఒక cos కింద cos క్యాన్సిల్ అయిపోయి finally 2 mu t cos r వస్తుంది. but we forgot here one thing, x2 minus x1 లో, రైట్, ఒకసారి చూసిల్లా, x1 అంటే లాంబ్డా బై 2 ప్లస్ AE కదా, అంటే మీరు మైనస్ ఇక్కడ లాంబ్డా బై 2 కూడా చేయాలి. ఓకే, సో ఫైనల్లీ వాట్ ఇస్ ద రిజల్ట్? డెల్టా x is equals to ఈ మొత్తం వాల్యూ, దట్ ఈస్ వాట్ 2 mu t cos r మైనస్ లాంబ్డా బై 2. ఇక్కడ నుండి అగైన్ మళ్ళీ రిపీట్, కన్స్ట్రక్టివ్ అయితే what we should write? if constructive, delta x is equals to n lambda, అప్పుడు ఎంత అవుతుంది? 2 mu t cos r minus lambda by 2, which is equals to n lambda, or I can write 2 mu t cos r, lambda common తీస్తే, okay, n plus 1 by 2
n plus 1 by 2. So ఒక్కొక్క వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోండి. All these patterns gives you constructive, right? So if you want destructive, again substitute delta x is equals to, or else 2 mu t cos r minus lambda by 2 is equals to 2n plus 1 lambda by 2 or 2n minus 1 lambda by 2. n value is 2n plus 1 అయితే n value 0 నుంచి స్టార్ట్ చేయండి. 2n minus 1 అయితే n value 1 నుంచి స్టార్ట్ చేసుకోండి. ఇక్కడ నుంచి again you will get what? Lambda value. అవన్నీ destructive interference, right? So when it is given with certain angle, E formula is important. This formula is important. Okay. So mostly 90% of questions they will say nearly normal. Nearly normal అంటే అయిపోయింది, హ్యాపీ. ఇంకా 2 mu t ఇంకేం అవసరం లేదు, రైట్? ఇదేమో 2 mu t ట్రావెల్ చేస్తారు, అదేమో lambda by 2. సో 2 mu t minus lambda by 2 ఈ ఫార్ములా గుర్తుండాలి. ఓకే. సో నౌ కమింగ్ టు ద క్వశ్చన్, right? This is the question given in Jee Mains 2025. First day 22nd January, second shift lo icchindu question. So now a transparent film of refractive index 2 is coated on a glass slab of refractive index 1.45. What is the minimum thickness? Thickness adugutunnadu. They mentioned wavelength, right? So transmission of green light of wavelength. సార్ నాకు ట్రాన్స్మిషన్ గుర్తులేదు సార్, ఓన్లీ రిఫ్లెక్షన్ గుర్తున్నది. ఏం కాదు, రిఫ్లెక్షన్ గుర్తుంటే ఇక్కడ ఏమన్నాడు, మాక్సిమం ట్రాన్స్మిషన్ అన్నాడు. మాక్సిమం గ్రీన్ లైట్ ట్రాన్స్మిట్ కావాలి అంటే మినిమం గ్రీన్ లైట్ రిఫ్లెక్ట్ కావాలి. మినిమం గ్రీన్ లైట్ రిఫ్లెక్ట్ కావాలి అంటే గ్రీన్ లైట్ అనేది రిఫ్లెక్షన్ లో డిస్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫియరెన్స్ కావాలి. అంతే, అదే ఫార్ములా కదా, ఇక్కడైనా అదే ఫార్ములా, అక్కడైనా అదే ఫార్ములా, ఏది యూజ్ చేసినా వచ్చేస్తుంది. సో దే సెడ్ నియర్లీ పర్పెండిక్యులర్, చెప్పినా కదా, నియర్లీ పర్పెండిక్యులరే అడుగుతాడు మోస్ట్లీ. If they don't give, then use the before formula. So let's find it out. Manaki formula gurtunte anything, it's fine. If we don't remember formula also, it will hardly take less than a minute. Cheskochu. So for reflection or for transmission, either for reflection it is destructive interference. For reflection it is destructive interference. So destructive interference formula gurtunda mari. Sir, 2 mu t by n which is equals to nth which is equals to lambda. Ante kada? Yes. Now if they don't mention anything, take n value as 1. So ikkada formulas em chesindu, what he is asking, wavelength is given. So wavelength is given, thickness he is asking which is 550 nanometers. Answer kuda nanometers lone undi kada. Fine, let it be 550 only, by 2 times of mu. Mu value enta, refractive index 2, right? So 2 into 2, so which gives you 550 by 4, 550 by 4, 4 ones, okay, 1 5 15, 4 3s are 12, 3 0 4 7s are 28. So the answer is going to be 137.5 nanometers. Ardhamaitunda? Simple question. If you know the concept of, right, ee thickness edaithe film the concept undo akkada nunchi manaki easy ga vachestadi. Em ledhu, first idi film, okay? So ikkada nunchi identa thickness is not given, refractive index is given which is 2. Ikkada nunchi ochindi, ikkada nunchi reflect ayipindi. When it comes here, din kinda ఉన్న medium గ్లాస్, రైట్? ఈ మీడియం కంటే కూడా ఇది తక్కువ ఉంది మీడియం. mu1 is greater than mu2, అవునా కదా? సో when it reflects here, you don't expect any right, when it reflects from here, you don't expect any phase difference. ఏం ఫేజ్ డిఫరెన్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయకండి. ఎందుకనంటే డెన్సర్ నుంచి రేరర్, ఇక్కడ అంటే రేరర్ టు డెన్సర్ కాబట్టి ఈ పల్స్ ఇట్లా వచ్చేది కాస్త ఈ రివర్స్ లో వెళ్ళిపోతుంది. ఈ పల్స్ ట్రాన్స్మిట్ అయ్యేది అట్లనే పల్స్ ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది, ఇక్కడ కూడా అట్లనే రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది, అట్లనే ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది. సో ఈ మొత్తం ఫేజ్ డిఫరెన్స్ ఎంత ఉండాలి డిస్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫియరెన్స్ కావడానికి? 2 mu t by n ఉండాలి. సో అల్టిమేట్లీ వాట్ ఇస్ ద ఆన్సర్ ఫర్ t? That is 137.5 nanometers. Very simple question. So that's it, children. So I'll share these notes.
మీరు ఇక్కడ ఒక క్యూఆర్ కోడ్ వస్తుంది, దాన్ని మీరు స్కాన్ చేసుకొని టుడేస్ నోట్స్ యూ కెన్ హ్యావ్ ఇట్ ఆన్ యువర్ మొబైల్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, మనము మెయిన్స్ పేపర్స్ డిస్కస్ చేస్తున్నాం. సో మధ్యలో ఐ ఫౌండ్ దిస్ కాన్సెప్ట్ అండ్ మెనీ స్టూడెంట్స్ ఆర్ ఫేసింగ్ సమ్ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ అండర్స్టాండింగ్ దిస్. అందుకే దీనికి ఒక సపరేట్ వీడియో చేసిన. బట్ ఇన్ ఫ్యూచర్లో మనం వేవ్స్ టాపిక్, వేవ్ ఆప్టిక్స్ ఇవన్నీ డిస్కస్ చేసేటప్పుడు ఇండివిజువల్గా మీకు ప్లేలిస్ట్ వస్తుంది, రైట్? ఇన్ దాట్ ప్లేలిస్ట్ you can have each and every concept in detail with so many numericals. So my request, please suggest this channel to your friends or relatives, anyone who is preparing for competitive exam. Inka manchi live examples ani still we will discuss many more. Okay, so that's it for today's class. Have a good day.